We are continuing the chapter 9, current electricity. As we have discussed earlier, chapter 9 is divided into 4 lectures, and this is third lecture of the series. In this lecture, we will study EMF measuring device potentiometer, its construction, principle, applications and advantages. See the circuit diagram. Suppose we want to measure a potential difference across resistance capital R. To measure potential difference, voltmeter should be connected in parallel with capital R. Before connecting voltmeter, suppose capital I is the current flowing through capital R. Then actual potential difference across R is V is equal to IR. If voltmeter is connected in parallel with R, part of the current capital I flows through voltmeter. Therefore, current flowing through capital R is reduced and potential difference across R is also reduced, and this potential difference is measured by voltmeter. That is, measured potential difference is less than actual potential difference. Thus, for accurate measurement of potential difference, after connecting voltmeter, the current flowing through capital R should remain unchanged as before. That is, current flowing through voltmeter should be 0. For 0 current, the resistance of voltmeter should be infinite. Infinite resistance of voltmeter is practically impossible. Therefore, voltmeter of infinite resistance is an ideal voltmeter. From this explanation, it is clear that an ideal voltmeter is used for measurement of potential difference. It has an infinite resistance and does not change the potential difference which is to be measured, and does not draw any current. Potentiometer is such a device which acts as ideal voltmeter, and it is used for accurate measurement of potential difference. Let us study the construction of potentiometer. A potentiometer consists of a thin, long, uniform conducting wire stretched on a wooden board between points A and B. A cell of EMF E and internal resistance r is connected between the ends A and B of the wire. Let us study the principle of potentiometer. Suppose capital R and capital L be the resistance and length of the potentiometer wire AB. Capital E and small r be the EMF and internal resistance of the cell. Now, by applying Ohm's law, we can calculate the current flowing through the potentiometer wire, and this current is given by current I is equal to E divided by capital R plus R. म्हणजे पहा, या ठिकाणी आपल्याला सर्किटमधला करंट जर काढायचा असेल तर तो करंट आपण कुठल्या फॉर्म्युल्याने काढतो, तर करंट कॅपिटल I बरोबर सेलचा EMF तो किती आहे E डिवायडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टन्स किती आहे, एक्सटर्नल रेजिस्टन्स म्हणजेच पोटेन्शियोमीटर वायरचा रेजिस्टन्स आणि तो किती आहे कॅपिटल R प्लस इंटरनल रेजिस्टन्स स्मॉल r. Now, the potential difference between the ends A and B of the potentiometer wire is given by the formula VAB is equal to I into R. This equation can also be written as VAB is equal to E capital R divided by R plus small r. म्हणजे या ठिकाणी दोन पॉईंटमधलं पोटेन्शियल डिफरन्स काढण्यासाठी आपण करंटची किंमत त्या इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट केली. पहा, VAB इज इक्वल टू IR या इक्वेशनमध्ये करंटची किंमत सबस्टिट्यूट केली आणि इक्वेशन काय मिळवलं, VAB इज इक्वल टू ER डिवायडेड बाय
R plus R. Now, potential difference per unit length is given by ER divided by L in bracket capital R plus small r. म्हणजे या ठिकाणी पहा, आपणाला पोटेन्शियल ड्रॉप पर युनिट लेंथ जर मिळवायचं असेल तर वरचं जे इक्वेशन आहे त्या इक्वेशनच्या दोन्ही बाजूला आपण काय केलेलं आहे, टोटल लेंथनं डिवाइड केलेलं आहे. आणि मग VAB भागिले L म्हणजेच पोटेन्शियल डिफरन्स पर युनिट लेंथ. इट इज ऑल्सो नोन ॲज पोटेन्शियल ग्रॅडियंट अँड डिनोटेड बाय K. आणि हा जो पोटेन्शियल ग्रॅडियंट असतो तो कॉन्स्टंट असतो. कसा कॉन्स्टंट असतो तर जोपर्यंत सेलचा EMF आणि इंटरनल रेजिस्टन्स चेंज होत नाही तोपर्यंत पोटेन्शियल ग्रॅडियंट हा कॉन्स्टंट राहतो. याचाच अर्थ पोटेन्शियल ग्रॅडियंट डिपेंड्स अपॉन EMF and internal resistance of the cell. As long as E remains constant, potential difference per unit length of the wire remains constant. Let us consider a point C on a potentiometer wire. Suppose the length of wire between end A of the wire and the point C is small l. Therefore, length of AC is equal to L. Now, we can calculate the potential difference between the points A and C. And this potential difference is denoted by letter VAC. Therefore, potential difference between the points A and C is given by VAC is equal to potential gradient multiplied by length of wire AC. म्हणजे पहा या ठिकाणी आपणाला पोटेन्शियोमीटर वायरवरती कुठल्याही दोन बिंदूवरचं जर पोटेन्शियल डिफरन्स आता काढायचं असेल तर ते आपणाला कसं काढता येईल तर पोटेन्शियल ग्रॅडियंट आणि त्या दोन पॉईंटमध्ये असणाऱ्या लांबी या दोघांचा गुणाकार. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी VAC इज इक्वल टू K इंटू L. ॲज K इज कॉन्स्टंट, VAC इज प्रोपोर्शनल टू L. दॅट इज potential difference between any two points of the wire is directly proportional to the length of the wire between these points, provided that the wire is uniform, the current flowing through the wire is the same, and temperature of the wire remains constant. Let us study applications of potentiometer. Now, here we see that how EMFs of two cells can be compared by using potentiometer. There are two methods to compare the EMFs of two cells. One of them is direct method and another is a combination method. First we see explanation of circuit diagram. To compare the EMFs of two cells, positive terminal of DC battery is connected to end A of the potentiometer wire and negative terminal is connected to plug key. Another terminal of plug key is connected to rheostat and variable terminal of rheostat is connected to end B of the potentiometer wire. Let E1 and E2 be the EMFs of two cells to be compared. At start, the positive terminal of cell E1 is connected to end A of the potentiometer wire and negative terminal of the cell is connected to jockey through the galvanometer. Let us see the experimental procedure for comparison of EMFs of two cells. For cell E1, by closing the key, a steady electric current is passed through the potentiometer wire and the jockey is touched at different points of the potentiometer wire from A to B and a point of contact P for which galvanometer does not show any deflection is determined. The length of wire between the points A and P is measured and suppose this length is capital L1. आता या ठिकाणी पहा, आपण पोटेन्शियोमीटर वायरवरती P पॉईंट अशा पद्धतीने मिळवला
की जेणेकरून गॅल्व्हॅनोमीटर या ठिकाणी डिफ्लेक्शन दाखवणार नाही, म्हणजेच थोडक्यात झिरो डिफ्लेक्शन दाखवेल. आता गॅल्व्हॅनोमीटर झिरो डिफ्लेक्शन दाखवतो, याचा अर्थ या ठिकाणी सेल्स जो आहे, इवन सेल जो आहे, हा इवन सेल हा पोटेन्शियोमीटरमधून कुठल्याही प्रकारचा करंट खेचत नाही. आणि मग याचा अर्थ आता या ठिकाणी असा होतोय की ए पी या वायरच्या लांबीवरती असणारं जेवढं काही पोटेन्शियल आहे, हे पोटेन्शियल म्हणजेच सेल इवनचा EMF. आणि मग हे पोटेन्शियल आपण कसं काढू शकतो ए पी वायरवरचं, तर पोटेन्शियल ग्रेडियंट आणि त्या दोन पॉईंटमध्ये असणाऱ्या वायरची लांबी यांचा गुणाकार. आणि म्हणून आपण या ठिकाणी काय म्हणू शकतो पहा, EMF ऑफ द सेल E1 इज इक्वल टू fall of potential along the wire AP is equal to KL1. Now, the cell E1 is replaced by cell E2. Again, by closing the key, steady electric current is passed through the potentiometer wire. The jockey is touched at different points of the potentiometer wire from A to B, and a point of contact Q for which galvanometer shows zero deflection is determined. The length of wire between the end A of the potentiometer wire and the balance point Q is measured. Suppose this length is L2. Now in this case, the fall of potential along the wire AQ is equal to EMF of the cell, that is E2, and therefore EMF of the cell E2 is equal to fall of potential along the wire AQ is equal to KL2. Now take the ratio of two equations, that is E1 is equal to KL1 and E2 is equal to KL2. We get E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. By using this equation, we can compare EMFs of two cells by using potentiometer. Let us study how EMFs of two cells can be compared by using potentiometer by sum and difference method or combination method. In sum and difference method, both the cells are connected simultaneously in the circuit. If negative terminal of cell E1 is connected to positive terminal of cell E2, then we can say that cells assist to each other, and in this case the resultant EMF is E1 plus E2. Now the positive terminal of combination is connected to end A of the potentiometer wire, and negative terminal of combination is connected to jockey through the galvanometer. By closing the key, a steady electric current is passed through the potentiometer wire. The jockey is touched to different points of the potentiometer wire from A to B, and a point of contact P for which galvanometer shows zero deflection is determined. The length of wire between the end A and balance point P is measured. Suppose this length is capital L1. Now fall of potential along the wire AP is equal to EMF of the combination, and EMF of the combination is E1 plus E2. Therefore E1 plus E2 is equal to fall of potential along the wire AP is equal to K into L1. Now if negative terminal of cell E1 is connected to negative terminal of cell E2, we can say that cells opposed to each other. In this case, the resultant EMF is E1 minus E2. Now the positive terminal of combination is connected to end A of the potentiometer wire, and negative terminal of the combination is connected to jockey through the galvanometer. आता या ठिकाणी पहा की पॉझिटिव्ह टर्मिनल कॉम्बिनेशनचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल म्हणजे या ठिकाणी समजा सेल E1चं EMF हा E2 पेक्षा जर मोठा असेल
तर कॉम्बिनेशनचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल म्हणजेच E1चं पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि निगेटिव्ह टर्मिनल म्हणजे सेल E2चं पॉझिटिव्ह टर्मिनल हे कॉम्बिनेशनचं निगेटिव्ह टर्मिनल समजलं जातं. पण समजा सेल E2चा EMF जास्त असेल आणि E1चा कमी असेल तर अशा वेळी कॉम्बिनेशनचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल म्हणजे E2चं पॉझिटिव्ह टर्मिनल आणि E1चं पॉझिटिव्ह टर्मिनल म्हणजेच कॉम्बिनेशनचं निगेटिव्ह टर्मिनल समजायचं आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपण थोडक्यात असं गृहीत धरलंय की E1 हा E2 पेक्षा मोठा आहे. नाव the jockey is touched to different points of the potentiometer wire and a point of contact P for which the galvanometer shows zero deflection is determined. Now the length of the potentiometer wire between the end A and balance point P is determined and suppose this length is capital L2. In cells opposed to each other, the resultant EMF is E1 minus E2. Therefore, resultant EMF E1 minus E2 is equal to fall of potential along the wire AP is equal to K into L2. Now, take the ratio of two equations, that is E1 plus E2 is equal to K into L1 and E1 minus E2 is equal to K into L2. Then E1 plus E2 divided by E1 minus E2 is equal to L1 divided by L2. Taking compendendo and dividendo means E1 plus E2 plus E1 minus E2 divided by E1 plus E2 minus E1 plus E2 is equal to L1 plus L2 divided by L1 minus L2. म्हणजे या ठिकाणी काय करावं लागतं पहा, जो न्यूमरेटर आहे तो असा ठेवायचा म्हणजे E1 प्लस E2 आणि डिनॉमिनेटर त्याच्यामध्ये ॲड करायचा अगोदर न्यूमरेटरमध्ये. पुन्हा डिनॉमिनेटरमध्ये E1 प्लस E2 असा ठेवायचा आणि E1 मायनस E2 काय करायचं आहे, मायनस करायचं आहे. सेम प्रोसिजर उजव्या बाजूला करायची. म्हणजे L1 मध्ये L2 न्यूमरेटरमध्ये मिळवायचा, पुन्हा डिनॉमिनेटरमध्ये L1 असा घेऊन L2 काय करायचा, मायनस करायचा आणि म्हणून आपल्याला काय मिळेल, 2E1 divided by 2E2 is equal to L1 plus L2 divided by L1 minus L2. 2 gets cancelled. Then we can write E1 upon E2 is equal to L1 plus L2 divided by L1 minus L2. By using this formula, we can compare EMFs of two cells by sum and difference method. Let us study how internal resistance of the cell is determined by using potentiometer. First we see explanation of circuit diagram. A series combination of DC battery, plug key and rheostat RH is connected between the ends A and B of the potentiometer wire. Suppose E1 is the EMF of the cell whose internal resistance is to be determined. The positive terminal of cell E1 is connected to end A of the potentiometer wire. Negative terminal of the cell is connected to jockey through the galvanometer. A series combination of key K2 and a resistance box capital R is connected in parallel with a cell E1. Now, at start, key K1 is closed so that a steady electric current will flow through the potentiometer wire from A to B and a uniform potential gradient is created. The jockey is touched to different points of the potentiometer wire and a point of contact J for which the galvanometer shows zero deflection is determined. In this case, the EMF of the cell is balanced by the wire AJ. The length of wire between the end A and the balance point J is determined. Suppose this length is L1. Now we can write EMF of the cell E1 is equal to fall of potential along the wire AJ
Therefore, EMF E1 is equal to fall of potential along the wire AJ is equal to K into L1. Now, both the keys K1 and K2 are closed, and a suitable resistance capital R is taken from a resistance box R. The jockey is touched to different points of the potentiometer wire from A to B, and a point of contact J for which galvanometer shows zero deflection is determined. In this case, terminal potential difference of the cell is balanced by the wire AJ. That is, fall of potential along the wire AJ is equal to terminal potential difference. That is, potential difference across R. And therefore, terminal potential difference V is equal to K into L2, where L2 is new balancing length. Now, take the ratio of two equations, E1 is equal to KL1 and V is equal to KL2. Therefore, E1 upon V is equal to L1 upon L2. Now, applying Kirchhoff's voltage law to a loop PQSTP. आता या ठिकाणी आपण PQSTP याला किर्चॉफ्स लॉ वापरणार आहे. आता या लूपमध्ये करंट हा नेहमी आपल्याला माहित आहे पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे वाहतो. म्हणजेच आपण लूप ज्या दिशेने घेतोय त्याच्या विरुद्ध दिशेने करंट वाहतोय. आणि म्हणून करंटच्या विरुद्ध दिशेनं जर आपण लूप घेतलेला असेल तर पोटेन्शियल डिफरन्सेस पॉझिटिव्ह घ्यावे लागतात आणि EMF मात्र निगेटिव्ह. आणि म्हणून आपण -E1 प्लस कॅपिटल I इंटू स्मॉल r प्लस कॅपिटल I इंटू कॅपिटल R इज इक्वल टू 0 अशा पद्धतीचे इक्वेशन लिहू शकतो. आणि मग त्यातला -E1 आपण राईट साईडला नेला तर काय होईल पहा, कॅपिटल I लहान r प्लस कॅपिटल I कॅपिटल R इज इक्वल टू E1. दॅट इज E1 is equal to capital I capital R plus capital I small r. And by using Ohm's law to resistance capital R, then V is equal to, V means potential difference across R, and this potential difference is given by current flowing through the resistance multiplied by resistance. Therefore, V is equal to IR. Now take the ratio of these two equations. E1 upon V बरोबर कॅपिटल I कॅपिटल R प्लस कॅपिटल I स्मॉल r डिवायडेड बाय कॅपिटल I इंटू R. आता या इक्वेशनमध्ये न्यूमरेटरमध्ये I कॉमन आहे, तो I आणि डिनॉमिनेटरमधला I आपण जर कॅन्सल केला तर आपल्याला E1 अपॉन V बरोबर काय इक्वेशन मिळेल, कॅपिटल R प्लस स्मॉल r डिवायडेड बाय कॅपिटल R. पण E1 अपॉन V बरोबर आपण या अगोदर L1 अपॉन L2 पाहिलेलं आहे आणि म्हणून आपण कॅपिटल R प्लस स्मॉल r भागिले कॅपिटल R बरोबर L1 अपॉन L2 असं लिहू शकतो. आता लेफ्ट साईडला कॅपिटल R प्लस स्मॉल r भागिले कॅपिटल R असं आहे. तेच इक्वेशन कसं लिहिता येईल, कॅपिटल R भागिले कॅपिटल R प्लस लहान r भागिले कॅपिटल R. मग कॅपिटल R भागिले कॅपिटल R म्हणजे 1 येईल. म्हणजेच काय होईल, लेफ्ट साईडला 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कॅपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2. तो एक आपण उजव्या बाजूला नेला तर स्मॉल r डिवायडेड बाय कॅपिटल R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 मायनस 1. आणि मग स्मॉल r इज इक्वल टू कॅपिटल R इन ब्रॅकेट L1 अपॉन L2 मायनस 1. By using this equation, we can determine internal resistance of the cell by using potentiometer. Other applications of potentiometer, voltage divider. Now first we see explanation of circuit diagram. A DC battery of EMF E and internal resistance capital R is connected between the ends A and B of the potentiometer wire. A voltage supply whose output can be continuously changed is used
The positive terminal of this voltage supply is connected to end A of the potentiometer wire, and negative terminal is connected to slider. The voltage V divides in proportion of lengths L1 and L2. आता या ठिकाणी काय होतं पहा, की आपणाला जे डिव्हाइस आपण या ठिकाणी विचारात घेतलेलं आहे, या डिव्हाइसचा आउटपुट हा सतत आपल्याला बदलायचा आहे. मग त्याच्यासाठी पोटेन्शियोमीटरचा उपयोग या ठिकाणी केला जातो. मग आता याच्यामध्ये काय केलंय, तर डिव्हाइसचं एक टर्मिनल हे पोटेन्शियोमीटर वायरच्या ए टर्मिनलला जोडलेलं आहे आणि डिव्हाइसचं दुसरं टर्मिनल हे स्लायडरला जोडलेलं आहे. आता एक उदाहरण आपण घेऊया, की ए बी ह्या पोटेन्शियोमीटर वायरवरती समजा 10 व्होल्ट इतकं व्होल्टेज आहे, असं गृहीत धरूया आपण. टोटल वायरवरती 10 व्होल्ट इतकं व्होल्टेज आहे. मग आणि वायरची लांबी समजा एक 10 मीटर आहे असं आपण गृहीत धरूया. आणि मग समजा तुम्हाला या ठिकाणी डिव्हाइसचा आउटपुट 2 व्होल्ट पाहिजे. मग आता डिव्हाइसचा आउटपुट जर तुम्हाला 2 व्होल्ट पाहिजे असेल, तर 2 व्होल्ट इतकं व्होल्टेज तुम्हाला कुठे मिळेल? तर ए-पी वायरची लांबी तुम्हाला त्यासाठी 2 मीटर ठेवावं लागेल. म्हणजे थोडक्यात स्लाइडर जो आहे, हा स्लाइडर तुम्हाला ए एंडपासून 2 मीटर इतक्या अंतरावरती ठेवावा लागेल. त्याचबरोबर समजा तुम्हाला 3 व्होल्ट इतकं आउटपुट पाहिजे असेल, तर तुम्हाला स्लाइडर जो आहे, तो पोटेन्शियोमीटर वायरच्या ए टोकापासून हा 3 मीटर इतक्या अंतरावरती ठेवावा लागेल. म्हणजे अशा पद्धतीनं थोडक्यात या ठिकाणी आपल्याला पोटेन्शियोमीटरचा उपयोग व्होल्टेज डिव्हायडर म्हणून करता येऊ शकेल. Other applications of potentiometer, audio controls. Potentiometer is used for controlling different characteristics of audio signals like frequency attenuation, loudness, etc. तर पोटेन्शियोमीटरचा उपयोग या ठिकाणी ऑडिओ सिग्नलमध्ये वेगवेगळे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल करण्यासाठी केला जातो. त्याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी अटेन्युएशन, लाउडनेस. त्यानंतर नेक्स्ट ॲप्लिकेशन, potentiometer can also be used as a sensor. In sensor, a slider of potentiometer can be connected to the moving part of the machine in order to use it as motion sensor. A small displacement of the moving part causes changes in potential which is further amplified using an amplifier circuit. The potential difference is calibrated in terms of the displacement of the moving part. Let us study advantages and disadvantages of potentiometer. First we see what are advantages of potentiometer over voltmeter. First advantage, potentiometer is more sensitive than a voltmeter. Second, a potentiometer can be used to measure a potential difference as well as an EMF of the cell. A voltmeter always measures terminal potential difference and cannot be used to measure EMF of the cell. We can measure very small potential difference accurately by using potentiometer. Now let us see disadvantages of the potentiometer. First, potentiometer is not portable. Second, direct measurement of potential difference or EMF is impossible. Thank you. Post queries in the comment section of the video. RK Ingole.
No, phi AB is equal to L is equal